growing up, the building up was supported significantly by Nordic countries. So that's that one way where we can say that the donors or development partners have supported institutions. And now policy and laws, and the major example is the establishment of National Environment Management Act, which was mooted in the 1980s and 90s, and the World Bank provided significant. This is an example, actually. This is not the only law, but it's an example that the World Bank provided a lot of resources to make sure we have National Environment Management Act. And it was a long process, part of the institutional strengthening program. And now we have the law. Of course, after that, the improvement and adjustment has been very much of its own, the Tanzania own making. On plans and assessments, this is the area of action, and various development partners have supported Tanzania in various areas. Let's take example of Finland. Finland has been supporting Tanzania for many years on forestry sector, thinking of the Southern Highlands, thinking of, there was a long-running program in Zanzibar, there was, and they have been continuing in that area, in different versions, type and styles, but Finland have remained constantly supporting Tanzania in the forestry sector. In terms of local example, because we are in Dar es Salaam, we have been working with, like the UK was working with the government of Tanzania and World Bank to look at the challenges of Msimbazi Valley, Msimbazi Valley, and the challenges that we have as Tanzania when it rains. So we are going to get some huge solution, but that solution was built not only like a wizardry, as Mzee Shayo said here, but it was something that was done through the massive amount of studies and understanding the geomorphology, the ecology, the geography of the area, and so on. So then the outcome, one of them is this. This is an executive summary of multiple documents of which I've given copies to the organizers, and this is called Msimbazi Valley Opportunity. So transforming Msimbazi from a land of catastrophe to land of opportunity. So there is a lot to be done, but part of it, of course, as we know, is everybody understand there's going to be a bridge constructed. And the data, the information generated to support the design and the of the bridge was a support from the UK through World Bank and working with various the government of Tanzania through PIORAG, the TAN roads, and so on. So we have also recently been thinking very much. This is a work that I've been also working on recently, the issue of waste management in Dar es Salaam. And we have been looking at it very critically, and we have multiple studies that we have been conducting, and that's something that basically to try to transform Dar es Salaam from being where waste is part and parcel of daily life to something that can be to make the city cleaner in a nutshell. Development partners have done quite a lot, and this is just few examples. In this kind of meeting, you will not be able to come to the details, because I think if someone is studying environment and want to do a thesis on development partners' contribution, it's an opportunity. I think there's a lot to be learned in terms of contribution, and this is not like one-off activity. It's been continuous and continuing. It's becoming difficult in terms of what is happening in the world, but there is a resolve from development partners to continue to support Tanzania in this sector. Thank you very much. Okay. You've spoken from the perspective of a development partner. What about the local? Happy with the government and the people? Of course, it's an ongoing process, and it's something that everyone make their contribution. When I was talking about development partners here, I mentioned ministries, government ministries. So Tanzania, of course, the government ministries are doing something.
making contribution, the development partners making contribution in supporting the government of Tanzania. It doesn't mean the government of Tanzania is sleeping, but it is the capabilities and inabilities are part of the challenges that the government of Tanzania face, and that's where the development partners come to contribute in enabling or supporting the government of Tanzania to make to be able to tackle the challenges that the Tanzania is facing in terms of environment management. Okay. The engineer, then please grab the microphone, switch it on, if it is possible. She is the sustainability manager from Twiga Cement. Yes. What steps has the industrial sector, Twiga Cement, taken to align its operations with the sustainability and equity? I will be very comfortable taking Twiga Cement as an example because this is my home, it's where I'm coming from. Being a cement manufacturing industry, lakini what are we doing to mitigate this? Because you cannot produce cement without emitting CO2. So Twiga Cement and other key players in cement manufacturing have taken a step. First of all, we are investing in our process, like in clinker production. So we are having kilns that are very efficient and can reduce CO2 emission by 30%. How is this done? In the production, we are using natural fuels like gas, but gas again is contributing to CO2 emission. So what do? We encourage use of alternative fuels. So at Twiga Cement right now, we are using up to 25% of biomass as waste, as we are recovering this waste from agriculture, as we are turning it to fuel in our processes. So since 2021, we have managed to use up to 22% of biomass in our production. And to be honest, our target to 2030 is to go up to 40%. So for this reason, for this comment, I welcome all stakeholders, all environmentalists, all of you who are here to come and support this initiative. If you have agricultural waste, look at it as an opportunity and not as a waste. But again, Twiga Cement is having a room to use municipal waste, solid municipal waste. My colleague panelist spoke something about Dar es Salaam city waste solution. We are a solution to this waste. We can use up to 50,000 tons of this waste once processed as a fuel in our kilns. So we are a solution. If we can invest and look to it as an opportunity, Twiga Cement and the other cement manufacturing have kilns that can consume up to 50,000 tons a year of this waste and can keep our city very clean. But on top of this, private sector is taking part in looking at CO2 emission as a secondary stage. I mean, there is primary and secondary. So like Twiga Cement currently also, we are using, we have installed the solar energy. This will help us to reduce our CO2 footprints also. So we have installed a 15 megawatt power plant that is used to our own operations. And this is really showing our initiatives in reducing our CO2 footprints. Yeah. Also, more or less I can say we are involved into community engagements and all other initiatives that will take our Tanzania and our Dar es Salaam city into greener future. Thank you. Yeah. Tell me, how is cement produced? Give us the process. Isije kawa kuna chimbwa kule mawe, by the time mnamaliza kule kuna mashimo, mmeenda kwenye core ya planet, alafu dunia ikaacha kuzunguka. Kwa cement ni nini ile? Kusikia umetaja clinker. Masudi, cementi ni mawe. limestone. Yes, ni mawe. Na kuchimba ni lazima tuchimbe, lakini tuna mine responsibly. Sasa hivi how responsibly? Responsibly in a sense that
the hectares that are mined, we are trying to bring life back into that land. We are not just leaving that land as it is. Actually, cement is I don't know, I can say it's mined or it's quarried. It's a quarry, it's more of a quarry. It's a surface mining. And what we do, of course, we are blasting and we are taking the limestone out of it for cement manufacturing. But we are being very responsible with our production activities. Okay. Yes, first by renaturing this land. Yes, Twiga Cement has. I think some of you are my partners, and I'm working with you very closely in providing you with trees that are being nurtured at our tree nursery. We are nurturing almost 65,000 trees yearly to try to bring back the land into life, the land that has completed mining back into its nature. And again, we are supporting the community also, the schools, the NGOs, also to plant trees. And we are giving these trees for free, Masudi. Okay. So you can also come to pick some. Cement technology, kuna namna ya kuifanya ikawa modified, yani maabara huko tunakokwenda tutoke kwenye kublast. Najua siku hizo tunaweza kuprint nyumba. Not real, Wakafanya but 3D printing. what we are doing, Masood, once you can reduce the usage of the raw material. Okay. Yeah, this approach is very possible. So you see, like in the years back, they were producing cement with very high clinker content. When I speak of clinker, What is clinker? This is the raw material for cement production. And this is the one that is making CO2 emission. So what is we are currently doing, we are producing we call them sustainable cement products. Okay. You see our brands in Twiga Cement, you have Twiga OPC, Twiga Extra. These are made in a way that those with less clinker are the ones which are said to be more sustainable products. Okay. So by using less clinker, eventually you are making the guy who is mining not to mine more. Okay. You understand direction as well. And also I can tell you there are kilns that are now designed to use alternative raw material like clay and something else, so that we don't go into too much mining at site, but also not too much CO2 emitting. Okay. So we are doing something. Safi. Sina wasiwasi. Frederick, one of the youngest, you've been representing us in the global platforms. What have we benefiting? Oh, you're the only person who is benefiting by traveling, shopping. What do you do when you get back to Tanzania? I think I love shopping. You love shopping. Yeah. I think we have benefited a lot. One thing that I can say, you cannot overlook it. So what have we benefited there? It's to shape the policies that conducive what Tanzania is being facing. You know, representing there on the global setting Tanzania, your own views and what you are doing. It's about the facing, the floods, the droughts, the temperature rising, the decline of agriculture productivities. For the hunger could be more higher, and we'll be facing more of increasing poverty. From the agricultural sector. 2030 is hardly 5 years from today. Yes, from today, and you can see that we have start to see that. If you have been observing on And the projections of the global population is it's gonna go around close to 10
billion? Yes. Probably. Yes, but going to present those challenges there. And it's not just presenting them, it's to make sure that the policies that are alleged, the policies that are placed, are more relevant to what we are facing. So I don't want to go more into what development partner could hear. I want to talk about young people. Okay. You understand? So I think those places is where you could gain experience to the hand. For example, most of the African countries are the most that are facing hardest to the climate change, and they are contributing the emission. So, and we are facing hardest thing, but we cannot see the benefits that are coming from us to regulate the global emission. We have a lot of forests, Congo Basin, the regulators of the emissions. I can say that. So to more talking about us young people representing there is experience sharing, but also it's more of getting expertise. And you know, representing Africa is not easy on that spaces. Why? Because more of our other countries, they're more into they have capacity, they have developed capacity, they can challenge you what they want on the loom, but you as African young person, you are not yet. That is one of the gap that I'm bringing here. Young people are not well trained, are not well capacitated to represent their problem, to represent their countries at this global stage. And that's why you say that the first you are going to shop. Sometimes when you don't know how to do, and when your government doesn't mandate you on several things and key agenda and priorities, I think you'll be ending up to move around on the city and without knowing what you're going to do. So sometimes you need to have the critical idea of what you're going to present, and you have the world capacity build it. And that's why I think I saw Sarah Pima here, the one of the agent chair, agent secretariat. On the UNFCCC, we have this thing called African Group of Negotiators. That's this year, Dr. Richard Muyungi, who is Tanzanian, is one who leading it is challenging it. So, and also we are looking forward. We had the meeting back in 2 days in Bonn, and I was there for 2 weeks specifically for making sure African priorities are into the agenda of SPI and Substar. So so I'm sorry to be technical. SBI is a subsidiary board for implementation. So those bodies are the past to COP30s, Conference of Parties. It's setting the agenda, and it's setting the path to go to COP30s. We always have COPs, Conference of Parties, and I think this is my 50th COP. And here I need also to thank the government of Tanzania. Okay. They have been accredited institution or accredited NGOs, and some of them are international organizations that it's not easy to access those badges. But in Tanzania, I think Vice President Office, they have been so much keen. And I need to thank also Dr. Samia Suluhu Hassan, the President. She has been so passionate about young people to be trained, to be capacitated. For example, I think we are setting the ground to initiate very soon. I think most of people know Salapima. I think we get to know her. We are going to initiate Negotiation Hub Center here in Tanzania. It's Africa Negotiation Center. So young people could learn how to negotiate on those spaces, how to close deal. Because on this space, in order to implement the green future that we're talking now, we need the climate financing. Okay. You've spoken about the endorsement. Endorsement is one thing. Capacitation. Are you capacitated by the government? Because you've spoken about
not having a voice on the table. It's called Africa Youth Negotiation Center. This negotiation center here it will feature all African countries, nations. Okay. That also will be championed by the agent chair, and also the government of Tanzania, with also the vice president in the office. This is an initiative that will be one of the game changer to make sure young people know what they are going to Okay. fight for. Apart from traveling and do the shopping and everything locally, you do. Okay. At first, I work at Udefo as a partnership officer. Okay. But also being all the stakeholder on the loom. All right. Yeah. Thank you. Thank you so much for the opportunity. Shout out to Caesar and all the team. So to the nation policies, you know, this is where we get understanding of the global, like the global policies, the Paris Agreement, the Kyoto Protocol, and such a thing. So those are the technical framework in there, the global spaces. So we need to translate them into more of the understandable knowledge that everyone here. Frederick turudi baadaye. Yeah. Mimi najua huwa mnakuja na hizo terminologies of framework, mitigation na nini, lakini wakati mwingine mambo hayatokei. Lakini hata hivyo hongera sana kwa sababu as a young person kufika level hizo, maanake wanajitahidi sana. Dr. Rukonge, let's talk about money. Yes, yes. Let's talk about money. How can Tanzania attract and effectively utilize climate finance to support youth-led sustainable development initiatives? Alafu pia wanasikia kuna kitu kinaitwa carbon credit na nini kinapita tu kwa tuelewi. Let's talk about money. Karibu sana. Asante sana. So thank you for having me. I am the thing that was not mentioned. I'm the ESG Sustainability Manager at CRDB Bank PLC, and I'm here representing CRDB. And I'm your counterpart, I guess, different industries. So I would like to talk in compartments, and then to bring it down to what CRDB does, then Okay. we'll explain. So when you speak of the youth, number one, by 2050, 1 person in 4 people will be African. Africa's median age is 19.3 years old. Africa has the youngest population in the world, and so that means it's a growing continent, regardless. So climate change has a lot of, but it hits the most in Africa. It's regarding. Thank you. I think it regards to energy and agriculture. 600 million people in Africa have experienced what they call energy poverty. So they do not have access to sustainable energy. When you leave alone the infrastructure, the politics and policies, we do not have access to that energy. The youth right now, they're into energized type of industries when it comes to AI, technology, social media, etc. So number one, that's energy, of which climate finance has to build the bridge to build that gap. Then when it comes to agriculture, there's a very huge, already there's a lot of food insecurity within Africa, within sub-Saharan Africa. And climate finance also, regardless of the modern and advanced technological tools and processes to create or to have food and agriculture, bring food on our tables, there's still a very huge deficit. Now, when you talk of energy and agriculture, that means you've impacted trade, because as Tanzania, we're a big mining country. We export a lot of commodities. So those are our 2 biggest anchor, let's say, aspects of trading in the world, among other things.
Now, when we bring it, let's say now to climate finance and CRDB and what we, so CRDB, using, of course, the help of the government of Tanzania, huge help from the government of Tanzania, as well as developing partners. CRDB is the first accredited bank, the direct access entity to the GCF, the Global Climate Fund. And we are the only bank in sub-Saharan Africa that has an approved concept note whereby we got funds from GCF. I'm sure a lot of people are aware of that. And the funds are total of 100 million. It's co-financing $200 million. And this is all in agriculture adaptation to try to adapt to the changes in rainfalls, etc., etc. And it has a lot of other incentives that I don't want to get into when it comes to helping the smallholder farmer within rural Tanzania, of which those are the largest parts of the population. That's where they live. Now, that's what we do. Then again, we have the green bond. I don't know if you're aware, just a few days ago, we listed our green bond to the Luxembourg Stock Exchange. I think we need a round of applause, please. Yeah, so yes, the first green bond in sub-Saharan Africa and the biggest, and it was listed. And this has also a sustainable agriculture implement. As well as renewable, and these fancy terminologies and fancy issues, as you said. The issue is translating it to the local person, the local Tanzanian, not the biggest even than us who are here in the room, so that we can address that gap and create a sustainable future for the Tanzanian, the East African, and the African, and the globe. Now, the issue is we have relationship managers who go down to the rural areas and provide these products for the local Tanzanian. We have capacity building tools whereby we capacitate the person going to on-land the product. And we're devising more products to be able to mitigate and adapt to climate change. And that's the total essence of climate financing. Yes, thank you. How is the how works is the fund is you've spoken about the global climate, the fund, and I know a green bond some of us cannot afford to have because you spoke about the normal Tanzanian. How accessible is it? Yes. The GCI, The GCF. the GCF, yes. Okay, so number one is at the end of your question, or I think you No. Okay. Yeah. So number one, it's a concessional type of product. So it's not like a normal agribusiness product. And you have to understand, we do have CRDB commands almost over 40% of Tanzania's agri sector, but we do not, the product, the Taka TDP product is not within the agribusiness unit within our bank. It falls within the sustainable finance unit. And that's because it's concessional and it has climate adaptation incentives. And that is the major role. And the accessibility of it, sometimes, I'm sure what you're worried about, it's on rates, interest rates. And the interest rates, I assure you, they are not commercial. And that's why it only targets smallholder farmers. Because otherwise, you just have one huge Baresa could just take the whole amount and it's finished, and we could just take off the KPIs. But the issue is that we're looking at smallholder farmers because it has direct beneficiaries and indirect beneficiaries. So it is also impact driven. It's just not about on lending and dishing out the funds. So it is accessible because it is concessional. Number one. Number two, because it's tailored to the smallholder farmers' realities when it comes to insurance, weather index, when it comes to deposits, when it comes to collaterals. All these considerations have been put within the product to accommodate the local smallholder farmer. And so far, we're doing very well in dealing with this type of product in Tanzania, and we're developing more products. Okay. Yes. So for the sake of time, one more question for each of you. Kaka Abdallah, kwenye kutekeleza miradi ya kimazingira,
Have you been facing any challenges, setbacks? Please, karibu. Na njia ya kuzitatua. Maybe first of all, I should compliment what Rukonge was talking about, getting smallholder farmers to access the GCF funds from CRDB Bank. Early this year, we had a short project working with the Forum CC, and they used that funds to train farmers in Kilwa and Kilosa. We use funds to train people how to access funds, because of course the bank is very complicated institution, and for the smallholder farmers that are being targeted by these funds, they need to get some awareness, some knowledge, and skills. So we used that. We created a short project for farmers in Kilwa and Kilosa. Of course, the choice was of CRDB and UNFCC, not UNFCCC, Forum CC. So that training was done, and I think it was part of implementation, and those farmers were encouraged to go and reach out to CRDB to access funds with the skills that were provided through that project. Yeah, in terms of challenges, their life is full of challenges, and you cannot say that when you're implementing programs or projects, you don't face challenges. One of the big challenge globally, I think, and even here, is bureaucracies that we create. Approve, review, adjust, and so the bureaucracy is essential. We cannot avoid it. But what we have occasionally face is red tapes. Someone is supposed to approve a document X or a process X within 1 month, and this guy is sitting on that information for the next 6 months. So those kind of challenges. So we have to push each other, and it's not necessarily the institutions. So one of the major problems is how to navigate and get the bureaucracy to work. To be, you have heard of the term perhaps called, and we have agreed that this project is going to be implemented using £10 million, for instance, or $10 million in 5 years. You get to 5 years, you still have $7 million in your hand, and you have a string of activities not implemented. So at that moment in time, then the decision will be like, oh, can we spend this money? But we need to extension of time. But we don't need extension of money, but we need extension of time. So those are the kind of solution that happens. And this is because of factors. But the key one is, again, the question of red tapes inside. This platform
the Tanzania Green Summit could be the possible of the young people. Okay, Rukonge, Doctor, last but not least, any ideas of collaboration with the Tanzania Green Summit? Yes, number one, I think had competence, but I think in another forum, yes, in another forum, I mentioned that we need a platform where the public sector, the developmental partners, we create a synergy, meet, and create deliverable outcomes. But lastly, what is very key, whatever we talk about without finance, nothing. When it or climate mitigation, and I think no, I think it's fine. I think the issue, as mentioned, is not only about the challenges, but as a country, as organizations, even the Win Summit as well. You could borrow a leaf from PRDB. I think the biggest issue is becoming bankable. It's not about funds don't just come without bankability. We are, when I say Tanzania is situated in a very unique position. Tanzania has, when credits, there is massive opportunities for carbon credits. When you talk of climate change debt swaps, like how they did in Seychelles, exchanging your debt, national debt, for climate change initiatives, Tanzania has massive opportunities. So I believe when you talk about biodiversity conversation, as you mentioned, Tanzania has massive opportunities. And the private sector as well is starting to play a very huge role in this field. But if we need to be bankable, because CRDB let's say as a Tanzanian child, it became bankable. That's why it got access to Mufti Bank, access to GCF, and all these other global partners. So I think other organizations should also take a lead from that and be bankable so that we can drive climate adaptation and mitigation. Thank you. Asante sana. The money is there. You only have to be bankable. Sawa. Thank you very much, my panelist Kaka Abdallah Shah, Chairperson DPG, eneo la Environment, Dr. Rukonge Sospita Muhongo, thank you very much. Frederick Brother, thank you very much. Engineer Helen Sipime, asanteni sana. Jamani, makofi kwao tafadhali. Wanataka picha hapa chap chap. Wapige picha yenyewe kwa. Wapiga picha sekunde moja tu kabla hatuja kwenda kwenye utaratibu mwingine. Naomba studio tutayarishie ile video ambayo tunatakiwa tuione, alafu chana tuendelee na ratiba nyingine. Photo session. Haya, makofi mengine mengi tafadhali. Asante sana. Tunaomba sasa, kwa mujibu wa ratiba yangu, kabla hatuja kwenda kupata keynote speeches kutoka kwa wawakilishi kadhaa, kuna video nyingine inaitwa Green Igniters of Tanzania, Local Action, Global Impact. Kama iko tayari video, naomba tuione kabla hatuja kwenda kwenye keynote speeches kutoka kwa wazungumzaji wetu. Studio tafadhali. A new generation is rising, bold, visionary, and unstoppable. From bustling streets to remote villages, these youth are answering nature's call with heart and science. Meet the Green Igniters of Tanzania. Liberata saw plastic pollution not just as trash, but as untapped potential. She's turning waste into opportunity. Where others see problem, she builds solutions. Since 2018, we have been able to collect about 23,700,000 program composite plastics from online. And we have created 23 green jobs growing in the West in our factory. Our message to the youth of Tanzania and the world is to keep innovating,
for our environment and the sustainable development. Victor doesn't just take pictures. He captures truth. He reveals the climate crisis through the power of a lens to awaken the world. Because a single image can start 1,000 actions. I use photograph, I use video, short film, I use drones to just capture in different way that people has to understand this concept of climate change and the effect that it brings to our society. My goal is to build a movement of climate communicators or environmental storytellers who use visuals to inform, inspire, and ignite action in our society. Ninale chases invisible enemies, studying how rising heat and rainfall shift the map of mosquito-borne diseases. Because knowledge is power, and power saves lives. Climate change is a reality and malaria is still an issue in our setting. So we're trying to get ahead of the problem by gaining an understanding of how a warmer world, a world with more extreme weather events, how would mosquitoes adapt to this and how would they act and how does this translate to malaria transmission and distribution? And for me, local action and global impact means individuals in the community using the resources that are available in the community to solve challenges and problems that the community faces. And then a platform such as this, giving these individuals the opportunity to amplify what they're doing and amplify the solutions they came up with so that other people in the world can learn from that or can even use that as a blueprint to solve issues that they also have in their communities. Frederick speaks not just for himself, but for every youth fighting for a just climate future. From village halls to global stages, he reminds the world, I'm just like you, a young person who refused to accept that our future should be decided without us. For years, I have been stoned on global stages, from SBs to COPs, from the UN General Assembly to climate weeks, demanding climate justice and action for Africa. Why this matters? Because while our continent contributes the least to climate change, we suffer the most. Tanzania Green Summit is where we spotlight the impact that matters for young leaders like us. at the Tanzania Green Summit, these young leaders are not just heard, they are celebrated. They are green igniters lighting the path from Tanzania to the world. Makofi mengine mengi sana. Haya, sasa naomba nimwite the founder of Tanzania Green Summit, rafiki yangu Redemptus Caesar, aje kutupa keynote speech. Caesar, karibu sana. Asante sana, my brother Masud Kipanya. Kiukweli leo nimefarijika sana. Kama alivyonitambulisha, my name is Redemptus Caesar. I work as Head of Innovation and Strategic Partnership at Clouds Media Group. But I'm also a founder for Tanzania Green Summit. Kiukweli, I'm so much excited when you see the idea coming into reality. And I can't thank you enough for the support ambayo mmetupatia. Ladies and gentlemen, honorable guests, Mheshimiwa Naibu Waziri, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamza Hamis, development partners, private sector, innovators, change makers, and friends of development. Let me begin by extending my deepest gratitude to all the leaders of institutions who have supported the initiative led by the government of the United Republic of Tanzania, in particular, the Vice President's Office, Union and Environment. Thank you for welcoming the idea, as I've mentioned, supporting it,
and walking through as every step of this journey until we witness the birth of the Tanzania Green Summit today. Naomba tujipigie makofi wote. Na hapa kidogo nitajipendelea, nitatumia lugha yetu. Niseme ukweli, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa naibu waziri, katika mtu ambaye anatakiwa kutembea kifua mbele ni wewe. Kiukweli support ambayo tumekuwa tukiipata kutoka kwenye ofisi yako ni support ya ajabu sana. Tangu wazo linazaliwa mpaka linapokelewa mpaka linakuwa reality na tunalizindua leo, kiukweli imetushangaza sana. Timu yako namkumbuka Dr. Tumeanza naye, tuna ndugu yetu pale ofisini kwako tunamuita kaka Ahmadi, amekuwa kaka, ametuguide. Naomba kaka Ahmadi usimame upunge mkono tu tafadhali. Yuko wapi? Ama okay. Lakini pia dada yangu Dr. Immaculate, Director General NEMC, alipata taarifa last minute, lakini kiukweli support ambayo amekuwa ni kubwa sana. Sisi ambao tupo kwenye private sector, we really appreciate this kind of support, and that's why we are so much confident kwamba Tanzania Green Summit will turn into reality na itakuwa kitu kikubwa ambacho tunakitazamia. Naomba tuwapigie makofi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. So quickly, without taking much of your time, a little bit of what is Tanzania Green Summit. Basically, this is not just an event. It is a movement. A national platform that brings together all actors, government, private sector, development partners, civil society, youth, innovators, kina Masudi Kipanya na wenzake. Ingawa sio kijana, huwa tuna huo ugomvi haujawahi kuisha, lakini innovators, communities, to engage on climate environmental sustainably in a bold and collaborative and result-driven way. In a space where dialogue meets action, where ideas meets investments, where the future begins now. So you might be asking yourself, why now? Why now? It's simple. It's because climate change is no longer a distant concept. It's here. Iona kwenye maeneo mengi kwenye maisha yetu ya kila siku. It is disrupting lives, livelihoods, ecosystems, economies, and it's a cross-cutting issue impacting every sector and every Tanzanian. And it demands an inclusive and multi-sectoral response. And that's why Tanzania Green Summit is here. This is why the Tanzania Green Summit offers something unique, a powerful platform to convene, coordinate, and accelerate solutions with strategic clarity for big results. And this platform is fully aligned with our national ambition of Vision 2050. This is another reason of why now. We know right now Tanzania is talking about Vision 2050. Climate, environment is part and parcel of our country's Vision 2050. So that's why we think, or we thought, it is also a right time to have such kind of a platform, Tanzania Green Summit. A vision recognizes that green growth as a pathway to opportunity, new jobs, sustainable industries, climate-smart agriculture, clean energy, and circular economies. I must mention that this is another inspiration for us all, Team Clouds, kwamba we understand katika harakati za kupambania mazingira yetu, kuna fursa pia zinazaliwa. Tumeona mifano michache tu ya mamilioni ama maelfu ya vijana ambao wanafanya vitu vingi. Kwenye kufanya kwao wanasaidia mazingira, lakini at the same time wanatengeneza ajira, at the same time wanakuza uchumi na kipato chao. Kuna binti mmoja hapa huwa ananimpress sana na namtolea siku. Moja kati ya kitu ambacho personally huwa napenda ukifanya ni mentorship kwa wadogo zangu. Anaitwa Liberata, nadhani tumemwona na kampuni yake ambayo inafanya collection ya waste. Liberata wakati naanza naye ana passion ya alikuwa anatengeneza maua kwa kutumia plastic na vitu kama hivyo. Tukaenda naye tukawa tunashauriana na jaribu kushare naye kidogo exposure niliyokuwa nayo ya hapa na pale, na mimi nikiwa bado najifunza. Baada ya miaka 3-4 Liberata ambaye tunamzungumzia ni mtu tofauti kabisa.
Kwa hiyo you can see kwamba wakati tunapambana kuchampion agenda ya mazingira, kumbe pia kuna fursa kubwa ambazo zinazaliwa miongoni hasa mwa kundi la vijana. Kwa nitasema kabisa kwamba Tanzania Green Summit pamoja na mambo mengine yote tuna special passion kwa vijana, and we believe we are going to create some strategic partnerships ambazo zitawasaidia vijana katika ukubwa wake, kuwapa exposure na platform sahihi ya kushowcase zile initiatives ambazo wanakuwa nazo. So what is the vision for the future in a nutshell? Basically, it is a Tanzania where climate is given the priority it deserves. A Tanzania where communities are engaged and empowered, where every citizen, especially the youth, as mentioned, has the right to speak, act, and contribute to a cleaner, healthier, and greener tomorrow. So, what's next? This launch marks the beginning of our journey. It's a call to action to all of us in this room and beyond. A call for partnership, for collaboration, and for a collective and a greener world. And finally, allow me to emphasize this again. The Tanzania Green Summit will place special focus on youth, our climate champions. We are creating a space where young people and youth-led projects can engage, learn, and grow. They will be given a platform to showcase their innovations, connect with potential partners, and be inspired to take action. We believe the future is not tomorrow, it is already in their hands. Let this be the platform that nurtures that future. Asanteni sana, nashukuru sana kwa kuja. Mimi naona kama makofi hayatoshi kwa Caesar aliyelianzisha hili wazo ambalo tumesema hii ni launch. This is just a launch and we are expecting to do a bumper to bumper from next year, 2026. Keynote speech from Caesar, the founder. And now I want to give an opportunity to about 4 or 5 people to come and give us keynote speeches before we welcome the guest of honor. Naomba nimwite, kuna mtoto mmoja mdogo. She is the champion. She is the pioneer wa mazingira. Anaitwa Akoth Okeyo Kideo. Makofi kwake. The youngest person kwenye hii gathering. The youngest person kwenye hii gathering. Now huyu, because of her age, I'm not going to let her stand here behind the podium because we will not be able to see her. So I'm going to let her stand here. Grab the microphone. My dear sister, daughter, how are you doing? Uko poa? Sasa usione aibu hapa, inabidi uongee tukusikie mama. Sawa? So you, like this. Au nikushikie mic? No. Uko mwenyewe? Haya, endelea. Karibu sana. Good morning, distinguished guests and all participants. Shikamooni wakubwa zangu. My name is Akoth Okeyo Kideo and I'm 10 years old. But please, don't let my age fool you. I'm not the future. I'm the now. Because the climate crisis isn't waiting for me to grow up, so I didn't wait either. I still remember standing at Terminal 3 of Julius Nyerere International Airport during Environment Week 2025. A plane flew above me, climbing into the skies. And right beside me stood a small tree I had just planted. It was young like me, but it was reaching just like me. And in that moment, I knew if trees can take root in places no one expected, so can children. I'm the founder and CEO of Small Hands Big Change, a movement of children in Tanzania who are not just dreaming about a greener future. We are building it. We have formed climate and conservation clubs in 10 schools in Kitunda Ward Kivule.
We have started our first children's tree nursery, a nursery raising seedlings and raising hope at Machimbo. We partnered with the Tanzania Ports Authority, Tanzania Civil Aviation Authority, and others to plant trees at our country's airports. We have sung, danced, cleaned, taught, spoken, not just in play, but in purpose. I've spoken at the ACI Africa Conference, the National Stakeholder Seasonal Rainfall Assessment, and across many platforms. Because I believe children deserve a seat, a mic, and a mission. And let me be clear, I did not stand here today by lack of invitation. I stand here because I've earned it. But some of you in this room know this. I've knocked on your doors. I've requested meetings with ministries, embassies, and even UN offices. Some ignored me. Some sent me to an email address that was never read. Some smiled on stage about youth engagement and turned away when the girl child knocked. You say, empower children. But when we come ready with ideas, passion, and plans, you let the robot of bureaucracy tell us to wait. Well, I'm here to say, I'll not wait. I'll knock again, and knock louder. Even if you won't share your meal, let me stand in the room where it's served. Because I'm not just another girl. I'm this girl. And I'm not going anywhere. And let me also say something boldly. We, the children, are not just planters of trees. We are champions of clean air, fighters against food waste and plastic menace, defenders of biodiversity, advocates for climate justice, designers of green innovation, educators of our peers, and artists, poets, dancers, telling the climate story with colors and rhythm. So when you invite children into climate discussions, do not shrink as climate conversation without green minds, and planting mango seeds after eating them during break time. Let the Tanzania Green Summit give us room. We are already doing the work, and we are here to help you do us better. Because if a 10-year-old girl can raise her hand and say, let's save the earth, then surely a nation like Tanzania can raise both hands and say, let's do it together. Let this Green Summit not just launch a program. Let it launch a revolution. A revolution rooted in small hands, but destined for a big, bold, unstoppable change. Asanteni sana, and let's grow forward together.
Makofi mengine mengi sana kwa mtoto Akoth Okeyo Kidewa. Asante sana mama. Actually tukitakiwa kupiga makofi maana tumetusuta. Lakini ndo hivyo. You cannot create a greener Tanzania without you if you don't have a greener mind. Amesema hivyo. And I know some of you were, when you were looking at her, you were thinking of your 10-year-old, I mean, your kid at home. Sema, hivi hawa wengine wanakula nini? Ukute mwanao saizi anapigana tu na watoto wengine. I know. Lakini unaweza ukawa train. Haya, keynote speech kutoka kwake mtoto Akoth. And the next to come to the stage is Dr. Happiness Wilbrod from the country. She's the country director from Water for People. Dada Happiness, uko karibu? Karibu sana tafadhali. Makofi kwa dada Happiness, eh? Few minutes. Alafu nitamwita mwakilishi kutoka TPSF vile. Karibu. Thank you. Good morning, everyone. And it's a challenge standing after Akothi because of what she has just communicated. Mine are very few keynotes. Honorable Deputy Minister Hamza Hamis, and all honorable guests. First of all, I would like to send my greetings from Water for People and partners. And I'm humbled to stand here to give just few remarks in this very important event. I would like to thank the founder of Tanzania Green Summit, which I see to be an important avenue coming at the right time when the issues and discussion on climate change are taking a different direction, are given a different and a very high priority, not only nationally but also globally. I work at the communities. I have traveled and visited different parts of the country, almost all regions, at the village level. And there, when you reach, you see different impact of climate, which are different from what we see in towns. In the villages, we see the way the forests, people are cutting trees, environments are being degraded, water resources are not protected, and this is really critical. I work in the water sector and health, and for us working in water and health sector, climate change is happening in an era of increased demand of water, resulting to from different hazards and causing different hazards like rising temperatures, more frequent and intense floods, and also irregular rainfalls and droughts. This is what is reflected at the community, speak their language in order to make sure everyone is coming on board. For us working in this sector, there are other aspects which have not been much discussed here, like sanitation. When it comes to issues like fecal sludge, the release of methane is even higher when it comes to green gas emission, potent by like 24% in 100 years or 84% in 20 years. We see how important it is to speak about issues of climate and integration of it in different sectors at these times and in these discussions. The importance of climate change cannot be stressed enough, following the significant wide-ranging threats it poses to human health, to the economies, and to the environment, as it has been addressed here by the founder. So for us working in the water sector, we say climate change is water change. There's no alternative for water, so there's no alternative for climate. We have to act, and we have to act now. In this case,
wa mazingira na muungano pale ofisi ya makamu wa rais, mabibi na mabwana mlio shiriki kwenye mkutano huu, swali la mazingira, swali la mabadiliko ya tabia nchi, swala ya na mazingira, tunazungumzia haribiko ya mazingira au uharibifu wa mazingira, ni maswali makubwa sana na ni maswali ambayo kila siku yanatuathiri kwenye maisha yetu. Pengine mtu anaweza kuwa anatembea hana habari kama anaathiriwa na tabia nchi, lakini mabadiliko ya tabia nchi, lakini inatuathiri. Sasa tunatakiwa sote kwa umoja wetu kwanza kufahamu kwamba haya mambo yapo na ni vikwazo au changamoto katika maisha yetu ya kila siku, na sote tuna mchango kwa njia moja au nyingine punguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi au mazingira. Njia ni nyingi sana, kuanzia wewe ukipanda gari lako ukaacha kutupa uchafu, ukafungua tu kioo, ukarusha matakataka nje, hiyo ni jitihada yako binafsi. Ukienda bafuni unapiga mswaki, umefungua tap, unafungua tu maji yanamwagika, au unafungua meno huku maji yanamwagika, ukajaribu kuona kwamba unafunga kwanza, unafungua meno alafu unafungua kidogo, unasukutua, utakuwa umeokoa maji. Unaweza ukafikiri kidogo, lakini ukifikiria kila mtu hapa anatumia lita ngapi kupiga mswaki tu, unaweza kuona kwamba ni athari kubwa sana tunachangia sisi. Kwa hiyo tunaposema kwamba kuna athari za kimazingira, sijui mabadiliko ya tabia nchi, hayo yanayotokea hapa, mmesikia mtu amesema wote Afrika huku sisi tunachangia kidogo, lakini tunapata athari kubwa. Mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa mazingira, si kwamba watu wanatoka nyumbani kwao asubuhi wanaenda kusema bwana, mimi objective yangu leo naenda au lengo langu leo naenda kuharibu mazingira. Hapana, ni matendo ya maisha yetu ya kila siku, matendo ya kutafuta vipato vyetu vya kila siku, matendo ya kule kuishi, kama nilipotoa mfano wa kupiga mswaki, kwamba kila mtu anapiga mswaki, na siku hizi kwetu wengi wetu tuna maji ya bomba na maji yanatirika kwenye sinki. Kwa hiyo mtu anaacha tu maji yanamwagika, yeye anapiga mswaki, ule ni uharibifu wa mazingira. Sasa lakini mazingira, sisi wenyewe ni pati ya mazingira, na mazingira ni sehemu ya maisha yetu, ni sehemu kubwa sana. Nitakuwa mfano kwamba tuzungumzie misitu. Misitu ni maliasili ambayo imebadilisha maisha ya baadhi ya nchi, na sisi tunayo mingi sana. Bahati mbaya ya misitu au bahati nzuri ya misitu, bahati mbaya ni kwamba ili uweze kufaidika na mti inabidi ukate. But of course kuna matunda, kuna majani, kuna vitu tofauti tofauti, lakini misitu, kwa maana ya misitu kama sekta ya misitu, inabidi ule mti ukatwe. Lakini jambo zuri ni kwamba ule mti unaweza kuoteshwa mwingine na ukakua na ukafanya kazi ile ile ule uliokatwa, na ukakatwa tena, kwa hiyo ni renewable resource. Mchango wangu kwenye hii kazi ambayo wameichukua kina Siza na kina Masudi ni si ya kitoto. Sawa, ni kazi kubwa na ni kazi inahitaji juhudi. Kitu muhimu hapa tumezungumza, mimi nimekuja kwenye mkutano unaitwa development partner. Kitu muhimu ni kuona kwamba sisi yale yanayotukuta ni mwapa zawadi ya organizer. Nilipokuja asubuhi hapa, lengo langu ni kuona kwamba kule ndani kwenye hizo zawadi ni documents, si chochote, lakini ni documents. Documents hizi zina maelezo mengi kuhusiana na matatizo na kazi ambazo zimefanyika na ambazo bado zimeidentify mengine ya kufanyika ili kubadilisha nchi yetu. Kwa mfano, tumetoa mfano wa documents za Msimbazi opportunity program, ambayo basically ni kutransform eneo la Msimbazi, kulifanya eneo kutokana kwa eneo la majanga kwa eneo la pahali pa kuwavutia watu na pahali pa watu kuishi na kuishi maisha mazuri. Kwa hiyo sisi, nilichosema kwamba sio kazi ya kitoto, maana yake alikuwa anasema yule mtoto hapa kwamba anagonga milango nani ya maofisi ya donors na hivi na hivi. Vipi sisi
tunaweza kuharness local resources, yani kuharness local resources. Nisemeje Kiswahili? Nitaka kusema Kiswahili lakini mpaka niingia kwenye Kizungu kidogo. Yani vipi sisi tunaweza kutumia rasilimali za ndani ya nchi yetu? Tunatuaje rasilimali za ndani za nchi yetu kuleta mabadiliko kama hizo changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye uchafuzi wa mazingira, kwa mfano takataka, maji machafu. Mtu kwa nini utumie maji machafu uingize kwenye mifumo ya kiikolojia? Haya mambo ni ambayo ni majukumu ambayo sasa hili kongamano lisiwe tu pahali pakuja tunazungumza, maana Masudi katuambia kuanzia mwakani ni bumper tu bumper. Sasa bumper tu bumper maana yake nini? Twende beyond. Mimi nilikuwa nafikiria pale twende beyond kuona kwamba tunazungumza tu hapa. Maana nilikuwa nafikiria kwamba hii Tanzania Green Summit, nafikiri itwe Tanzania, iwepo kwanza Green Foundation. Foundation itakuwa inafanya kazi zake, kuna siku inatuita kwenye summit. Kwa hiyo twende tu Tanzania Green Foundation ambayo itaweza kuwa na nguvu na uwezo wa kuzitafuta resources na wenyewe kutoa mchango katika kupambana na yale mabaya ambayo tunayafanya kama binadamu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, mtu anapoenda kukata hekta 2 za misitu na akafanya mkaa, yule mtu hadhamirii kuharibu mazingira, anaharibu mazingira kusema ukweli, lakini sio lengo lake. Lengo lake kupata mkaa, na ule mkaa atawapelekea watu, watapika, wengine watanunua, na yeye atapata pesa, atapata kipato, ataweza kupeleka watoto wake shule na mambo chungu nzima atakayotokezea. Sasa vipi summit hii inaweza kutransform maisha ya yule ndugu yangu anayechoma mkaa, yule mtu anayepikia mkaa, ili asipikie mkaa, na yule anayechoma mkaa apate kitu cha kufanya ambacho kitamsaidia kutokana na mambo ya kila siku, na si kazi rahisi. Nafikiri mimi nitakufa bado tutakuwa najadili mambo haya, na naambia Tanzania keynote yangu ni hiyo kwamba TGS iwe TGF. Sijui inawezekana? Possible. Basi Masudi amesema possible, na hiyo ndio keynote yangu. Jamani, nafikiri it's a good initiative, ni kitu ambacho kinafaa tukiendeleze, na tukiendeleze kwa kufanya. Kiruke kutoka tu pahali ambapo tunazungumza, tunapeana awareness, ni pahali ambapo tunaweza kutekeleza mambo. Tukizungumzia kama opportunities zile kuwepo za kutransform Msimbazi, kwa nini TGF isiwe? Na nini ni private sector, you can make money out of it. Private sector, kwa ukiachia ile mambo ya philanthropy sijui na wanaita nini, social responsibility, corporate social responsibility, lakini private sector bottom line yake anaangalia return on investment, si ndio? Kama nchi from development partner side iliishi from after World War II mpaka zaidi ya 1978, kama 70% ya pato lake la taifa lilikuwa linatokana na misitu. Alafu utashangaa kwamba kule msitu wenzetu kuna kipindi cha miaka haukui. Yaani mti haukui, haugrow kwa sababu ya winter. Mti ukikua utarapture. Kwa hiyo mti wenyewe umeadapt kiasi kwamba ikifika winter miti inasimama, haigrow. Lakini sisi huku kwetu tuna bahati. Ukiupanda mti leo mpaka siku utaukata una grow tu 24/7. Si ndio? Kwa sababu ni photosynthesis inatokezea, jua lipo, hatuna barafu ya kuumiza mti. Kwa hiyo sisi tuna opportunity kubwa zaidi. Pengine hata mimi naweza kulaumiwa kwamba hatujatoa mchango vizuri zaidi kufanya ule msitu kaonekana kama ni product, kitu ambacho cha kuweza kufanya watu wakaishi from it, wakabadilisha GDP. Juzi hapa kulikuwa na nini inaitwa ile nini gao la nini mafao ya serikali nini gawio la serikali. Ukaona taasisi ile inaitwa TFS wametoa pesa mengi sana. Kazi yao ni hii green, wao wanafanya kazi ya misitu na wametoa mchango mkubwa kwa serikali, na inawezekana kutoa zaidi ya pale. Ukiangalia watu kama wanashughulika na wanyama pori, vile vile wametoa gawio nyingi kubwa sana. Lakini ukiachilia hao, hata watu mmoja, hata Tanzania Green Foundation inaweza kucontribute gawio kivyake. Sio lazima iende kama pale kwa sababu wao sio serikali, lakini wanaweza kufaidika na rasilimali hii katika transformation ya kuondosha ubaya, wanaweza kupata mapato. Nashukuru sana. Haya, asante sana. Makofi mengine tena. Naomba sasa, allow me to call Mr. Ono Koopmans
He is the deputy head of mission from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands for his keynote speech. Makofi kwake tafadhali. Kwenye ramani ya dunia ya kijani, Tanzania Green Summit. Tunaizimia dunia, Tanzania Green Summit. Yes, indeed. My name is Onno Koopmans, and I'm just 10 days here in the country and already standing here for a big audience. So that's really an honor. So, Honorable Kamis Hamza Kamis, Deputy Minister for Environment and Union, Vice President's Office, representatives from the government, representatives from the UN agencies, and also members of the private sector, partners from international and local NGOs, esteemed members of civil society, youth champions I met as well, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning, everyone. Yes, we're just in time. It's still morning. It's both an honor and a privilege for me to be here at the launch of the Tanzanian Green Summit. And to be honest, I have to admit, I'm a bit nervous. And the reason that I'm nervous is as well, as I said, I'm just 10 days here in the country. It happened to be that last week I was at an event organized by our embassy with Wetland International. And then I met the people from the organization and they invited me to the event. And I thought that's a learning-full event for me to understand better what is going on in this field in Tanzania. And then I found out when I received the program that I was in the program and that I had to give a speech. So that's already a bit difficult for me because I'm a guest in your country and I saw here many people that know much more about the subject in the context of Tanzania than I know myself. Secondly, I'm able to deal with Gen Z because I have 3 kids in that age. But now also there was here a speaker and she is not from Gen Z, she's even from the generation Alpha. And the things that she was saying is 10 times much smarter than what I can say. So again, a big applause for her. And the third reason that I'm also really nervous is because of the fact that you expect that I say something that makes sense. And that is sometimes very difficult. I was also invited earlier this week to another event, and it was my ambassador sent me there, and he said, if that professor is starting to speak, listen carefully because he is very smart, and I really would like you to report back to me what he was saying because that's useful for us. So I was sitting there, and when the professor started to speak, I had no clue where he was talking about. I had no idea. He was using a lot of difficult words, but I did not understand. But I knew that it was really important, extremely important, because the guy sitting next to me was making a lot of notes. So I knew it was interesting what he was saying, and my ambassador asked me to report back. So I really tried to look on the paper of my neighbor what he was writing down. But when he saw that I was watching, he was covering it with his hand. So I really looked over his hand, and then he even turned his paper away, and that really upset me. So I scratched the paper, and then I saw that he was drafting a love letter to his girlfriend. Anyway, it is both an honor and a privilege for me to be here at this launch of the Tanzania Green Summit. And it's an exciting step towards transformative, inclusive, and eco-friendly future. This summit aligns perfectly with the global shared vision for environmental sustainability, showcasing success stories from Tanzania and beyond. Honorable guests, let me borrow a line from the late Michael Jackson. If you want to change the world, start with yourself. And that's easy said, and I hear it very often. But how can you change the world if you're even not aware what you have to change? And that is why we are here today, to raise awareness through sharing and collaboration among the public, private sector, and civil society. So thank you for organizing this. The Netherlands has made significant strides in tackling climate change, thanks to our Dutch climate law.
In fact, the Netherlands ranked second in the 2025 Climate Change Performance Index. And it's a testament to our robust climate policies and forward-thinking approach. And our embassy in Tanzania is also proud to lead initiatives such as the Climate and Energy Response Facility and Energizing Development, focusing on climate adaptation and CO2 reduction. And we are also working with the Commission of Science and Technology on development of an e-mobility framework for Tanzania. Additionally, through Westlands, we have supported the Refugee Delta Landscape Strategy to enhance community resilience and well-being. And as we all know, and we just saw it as well, the youth has the future, and I understand very well, it has the now as well. So, and also for us, through the TAI Kijani project on climate awareness, we were able, as embassy, to reach over 6,000 students in Dar es Salaam. Can you imagine, by the way, a world without vegetation? There will be no life, isn't it? And that's also for us, as one of the backbones of our embassy is to work in the field of agriculture. But it's very important not to work on agriculture, but on sustainable agriculture. And we are collaborating in that field with the agriculture growth corridors of Tanzania and Solidaridad. It's a lot of wit here. Solidaridad on reforestation and training initiative to support biodiversity. And at the end, it's not only about words and it's not only about talking with each other, but it's at the end a clean up event. And the idea is that me and the ambassador and the rest of the staff, plus people we invited, to work the whole day on the beach to clean it up. Anyway, what was said by the founder of this organization, this is not only an event, but it is also a movement. And I heard from others as well, it's a kind of call for action. And I really believe that together we can inspire and make a difference, one step at a time. And I have no doubt that this summit will spark innovative climate solutions. Wishing you all a fruitful continuation of the discussions. And thank you so much. Asante sana. Thank you very much, Mr. Onno Kopman, Deputy Head of Mission from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, for your keynote speech. We are getting close to the end of the event. Naomba nimwite sasa jamani, hii podium tusisogeze kwa sababu baada tu ya speech ya mheshimiwa tutakuwa tuna launch event hapa. Kwa hiyo nitamwomba mheshimiwa mazingira au muungano na mazingira kutoka ofisi ya kwenye ramani ya dunia ya kijani. Tanzania Green Summit, tunaizimia dunia. Tanzania Green Summit, tunaizimia dunia. haya tukae. Honorable Flora Mgonja, on behalf of the District Commissioner and senior governmental official, Your Excellency, ambassadors and development partners, Dr. Sakware DG Nemki, mabalozi wa mazingira, the Tanzania Green Summit founder, Mr. Caesar, distinguished leaders from civil societies and private sectors, head of academic and research institution, representative from media, communities and youth network, ladies and gentlemen, good morning.
Habarini za asubuhi. It is my great honor and privilege to join you today for the official launch of Tanzania Green Summit. I bring greetings and support on behalf of the government of United Republic of Tanzania. And I thank the organizers for inviting me to officiate this timely and impactful national initiative here today. We are gathered here not just for another event, but to open a space for something that holds great promises for our country and our planet. Today, the world faces an urgent reality. The climate crisis is intensifying. Its impacts are felt in every corner of the globe, and Tanzania is no exception. Extreme weather events, rising temperature, shifting rainfall, flooding, sea level rise, deforestation, and biodiversity loss are already affecting lives and livelihood in our village, town, and cities. And the most affected are the women, children, and youth, especially those in rural and undeserved communities. Distinguished guests, the Tanzania Green Summit is more than just a conference. It is an innovative multi-stakeholder platform that recognizes that climate action cannot be achieved in isolation. It must involve government, the private sector, civil society, research institutions, media, and local communities working together with shared responsibilities. Distinguished guests, these summits create a national space where actors from across the sectors, a region, can come together each year, not only to share the idea, but also to coordinate effort, building partnership, showcase solution, and track progress toward our environmental goals. The government sees great value in this platform, accountability, and joint action. Distinguished guests, the government of United Republic of Tanzania, advancing sustainable development under the leadership of Her Excellency, the President of United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, we have taken bold and strategic steps to ambiwa kila siku. About 80% ya environmental destruction inasababishwa na daily human activities. And those activities including industrial activities, private sectors. Ukiangalia pastoralism, ukiangalia masuala ya viwanda mengine na mambo mengine. Sasa viwanda navyo vina sehemu kubwa ya kuchangia katika uchafuzi. Sasa viwanda vichukue dhima ya kuwa na sehemu kubwa zaidi ya kwenda kuelimisha na kusaidia katika kuondosha changamoto ya uchafuzi wa mazingira. Sasa cha kwanza, viwanda, nendeni mkaelimishe. Andaeni majukwaa tofauti, andaeni maforum, andaeni mazingira, andaeni mikutano, andaeni makongamano, andaeni majarida, andaeni kila kitu ambacho Watanzania watakisoma kutokana na mchango. Tena hapa nataka nitoe wito pia kwa watu wetu wa research. Naamini mmeshafanya sana utafiti kwenye maeneo ya viwanda huko, lakini bado kwenye maeneo hayo kuna changamoto. Endeleeni mkafanye tafiti huko, na tafiti zisiishie tu huko, zije na solution. Nini Watanzania wafanye ili Tanzania yetu iwe salama? Bado kuna maviwanda huko yanatoa moshi. Processing nzuri za kudhibiti mavumbi, kudhibiti maji taka, kudhibiti moshi na kudhibiti makelele ya viwanda hivyo. Sasa ukija ukiangalia viwanda hivyo ni sekta ambazo zinamilikiwa na watu binafsi. Kwa cha kwanza, nendeni mkatusaidie kuelimisha jamii. Lakini cha pili, tujitahidini sana tunapoandaa zile CCR, zile fedha za kurejesha kwa jamii,
zitumieni zaidi katika kuangalia maeneo ya mazingira. Pandeni sana miti, toeni sana elimu, fanyeni sana makongamano, mawarsha na mikutano kama hii, mikutano ambayo itakwenda kuisaidia jamii. Kwa sababu tukikusanya watu hapa tukawaelimisha, wakitoka hapa wanakuwa mabalozi, wanakwenda kuwaelimisha wengine. Lakini kikubwa zaidi, nendeni mkashiriki matukio mengi ya upandaji wa miti, nyinyi private sectors. Kwa sababu mnapotaka kutengeneza maviwanda huko, mnapotaka kufanya uwekezaji mbalimbali, miti mingi sana inakatwa. And the problem is ikesha katwa hairejeshwi. Na utamaduni wetu ni kuikata baadaye tunaipanda tena, au tuipande halafu ndo tuikate. Kwa hiyo nendeni mkahimizane huko swala zima la upandaji miti, ili lengo na madhumuni Tanzania yetu iwe salama. Mmeona hapa zimeoneshwa makala mjongeo tofauti, na zote zinaonesha namna ambavyo misitu iko vizuri na hali ya mazingira inavutia. Lakini chengine, vijana tuchangamkie fursa. Tumemwona kijana mwenzetu hapa amefika mbali sana kwenye mambo ya mazingira. Nilifika wakati nikasema nitamani niwe mimi ndio natoa sasa presentation hapa, na niko kwenye na nili hapa nasema, natamka yale ambayo nimeyaona kwenye nchi za wenzetu kuhusiana na uhifadhi wa mazingira. Sasa changamoto iliyokuwepo, bado changamoto za kimazingira vijana tunaziona bado ni changamoto. Tulikuwa tunawaambia, mimi na mkurugenzi wa NEMKI, tunawaambia vijana, zamani taka zilikuwa ni uchafu, lakini sasa taka ni fursa. Ukienda kwenye maonyesho, hata Sabasaba ukienda pale utaona kwamba vijana wanaonesha ni kiasi gani wanavyozichakata taka na kuzifanya zikawa fursa, zikasaidia uchumi wa nchi, lakini pia zikasaidia kipato cha kijana mmoja mmoja. Na taka hizi, kuna taka nyingi. Kuna taka za plastiki, kuna taka sijui nini, kuna taka nyingi, mpaka taka hizi za viwandani, kuna taka za majumbani. Zote ni taka ambazo mwanzo zinakuwa ni uchafu, baadaye zinakuwa fursa. Nichukue fursa hii, wakati tunaelekea kuzindua jukwaa hili, tuwaambie sana vijana, nendeni mkachangamkie fursa za kuzifanya taka kuwa sio uchafu, na badala yake kuwa ni fursa zitakazowafanya vijana ziwakwamue. Kwa sababu tumeona hivyo, ni kwa sababu tunafika wakati bado kuna maeneo watu wanazalisha taka. Sasa tukaona, tukifika wakati tukaona plastiki ni uchafu na haina faida, tutakuwa tuna plastiki nyingi zinazagaa mitaani, tumeziona hapo. Sasa solution, tuzifanye plastiki, tuzipeleke katika ule mfumo wetu. Kwa hiyo tunasema tunazirejeleza, tunazitumia tena, na tunafanya hivyo katika zile R3 zetu. Kwa hiyo vijana, niwaombe sana, tuende tukazitumie taka kama fursa na sio uchafu, ili zitukwamue kimaisha. Lakini chengine kikubwa, kwa sababu jukwaa hili ni green, Tanzania Green Summit. And when we are talking about green, we are talking a lot, lakini we are talking about misitu. Kama hatutaenda kutunza na kuhifadhi misitu, hatutakuwa na kitu kinaitwa Tanzania Green. Tutakuwa tunaimba tu everyday green, 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 green. But we are not going to make our Tanzania to be green. Sasa niwaombe sana, na huu ujumbe ufikishwe kwa watu wanaoishi maeneo ya misitu. Bado misitu yetu inaadhibiwa bila ya makosa. Wakati watu wengi tunatumia nguvu nyingi kuwahamasisha Watanzania wapande miti, ili baadaye miti ibakie kuwa misitu, wengine wanatumia nguvu nyingi kwenda kuikata, kuichoma, kuiharibu na kuiteketeza misitu. Hatuwezi kuambia Watanzania sasa tuamke na biashara ya kaboni kama hatujakuwa na misitu. Hatuwezi kuambia Watanzania sasa tunakwenda kwenye uchumi wa blue economy kama hatukutunza misitu. Niwaombe sana Watanzania, niwaombe sana nyote mlioshiriki leo katika uzinduzi huu adhimu wa uzinduzi wa jukwaa hili la green. Twendeni tukawaambie Watanzania, kuchoma, kukata, kufanya uharibifu kwenye misitu ni kosa kwa mujibu wa sheria ya mazingira, na anayefanya hivyo achukuliwe hatua za kisheria.
Bado kuna watu huko wanaamini kwamba misitu ndo sehemu ya maisha yao, lakini bado watu wanaamini kwamba kuikata misitu ndio sehemu ya kutengeneza kipato chao. Mmoja amekuja hapa amesema kuna namna ya kuwafanya watu. Kuna watu wanaamini ili chakula kiwive akate kuni, atengeneze mkaa, akate misitu. Sasa hemu tuende tukawaelimishe wananchi, tuambie misitu ni utajiri, misitu ndo uhai. Leo kuna mikoa Tanzania tunaitafuta mvua kame duniani. Tumeadhimisha pale Shinyanga. Na kwa nini tumefanya hivyo? Ule ni moja miongoni mwa mikoa ambayo ni mikavu. Na kwa nini mikoa mikavu? Kwa sababu mvua hazipiti. Sasa na kwa nini mvua hazipiti? Kwa sababu watu wamekata miti mingi kwa miaka mingi, kwa muda mrefu sana miti imekatwa. Kama tutakata miti leo iliyo mingi, kama tutakata misitu kuarithisha kizazi kinachofuata baada ya hichi. Niwaombe sana, twendeni tukahimize vyombo vya habari, viongozi wa dini, viongozi wa siasa, pamoja na mambo mengine. Twende tukatunze misitu, tukahimize, tukaelimishe, tukawaeleze wananchi wetu kwamba misitu ndio kila kitu kwa mwanadamu. Leo tunalia na mvua, tunalia na jua kali, tumeikata misitu. Misitu ambayo kitaalamu na kisayansi tunaambiwa ndio inayovuta mvua. Na kusipokuwa na mvua manake jua linakuwa kali. Jua likiwa kali manake linakwenda kudistract sijui ozone layer, sijui ikidistract hata maisha yetu tunaanza kulalamika joto 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 joto. Mwisho wa siku hatuwezi kujua value of trees mpaka tuone jua kali ndio tutajua thamani ya mti. Twendeni tukapande miti kwa wingi, twendeni tukatunze misitu yetu. Lakini ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amepata heshima kubwa na sifa kubwa Tanzania na Afrika na duniani kote alipoibeba ajenda ya clean cooking, kwa maana kwamba ajenda ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sasa ni waombe wa Tanzania, wakati tunaelekea kwenye uchaguzi, matumizi ya mkaa, na kwa sababu watakapotumia mkaa tunarudi kule kule, wanakata miti, wanakata misitu, mbaya ya hewa, ndio tunaita mabadiliko ya tabia nchi. Sasa twendeni tukawahimize wananchi waache kutumia kuni na mkaa, na badala yake tuwaambie waendelee kutumia nishati nyingine mbadala, safi, nzuri, ya kisasa ya kupikia. Tukawaambia watumie gesi, tukawaambia watumie mikaa mingine mbadala, tukawaambia watumie umeme. Na bahati nzuri yapo majiko ambayo wala hayatumii umeme mkubwa, yanatumia kiasi kidogo sana. Na bahati nzuri Mama Samia Suluhu Hassan kupitia bwawa lile la Mwalimu Nyerere, sasa hivi manake umeme unakwenda kufika na umeshafika mijini na vijijini. Hatuna sababu wa Tanzania tena kuendelea kung'ang'ania kuni na mkaa. Tukiendelea kutumia kuni na mkaa tunarudi kule kule katika kuharibu mazingira. Ndugu zangu, na mwisho kabisa nichukue fursa hii niwaombe sana development partners. They have to help us. Development partners, mashirika hayo mengine, private sectors, taasisi nyingi zote zisaidie Watanzania kifedha, kimawazo, kifikra katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata uelewa wa kutosha juu ya masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Na moja ya hayo nimeona kikao kinachokuwa kile development partners, manake of course kazi kubwa imefanywa. Sasa tuendelee kufanya hiyo kazi ili lengo na madhumuni tuhakikishe kwamba tunaiweka Tanzania yetu salama kabisa. Baada ya kusema hayo, nichukue fursa hii mara nyingine tena niwapongezeni sana, niwashukuruni sana kwa kuandaa hili.
sisi viongozi tunaomsaidia Mama Samia Suluhu Hassan, hasa sisi viongozi tuliopewa jukumu la kusimamia muungano na mazingira na uchumi wa buluu, tuiteni, tualikeni, tuje tushirikiane na nyinyi kwenye mambo tofauti yanogusa kwenye mazingira, kwa sababu huu ndio wajibu wetu, kuwaambia wananchi kuhusiana na athari zinazoharibu mazingira na nini tufanye. Mkihisi mnahitaji wataalamu, tuambieni. Tunao wataalamu wengi, watakuja kuwafundisha na kutoa mada kwa wananchi wetu. Lengo na madhumuni ya elimu ifike, na lengo na madhumuni tufike wakati wa Tanzania tuwe huru kutokana na athari na kipigo cha athari kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Baada ya kusema hayo, nichukue fursa hii niwashukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na washukuru sana na watakieni kila la heri. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Na kuomba Mheshimiwa Naibu Waziri usitoke hapo juu, kwa sababu tukio linalofuata sasa hivi ni kulaunch, kuzindua. Naomba wasaidizi watusaidie kutoa viti, na wakati wanatoa viti naomba kipekee allow me to acknowledge the presence of Dr. Immaculate Sware. Naomba usimame Dr. Huyu ndio mwenye mazingira yake. Ni mkurugenzi mkuu wa NEMC. Hili ni Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Wakati viti vinatolewa, na sasa ni waombe watu mliokuwa high table, please, those who are sitting at the high table, please come forward for this launch session. Caesar, please, founder, Johnny hapa, na namna tutakavyo launch, Mheshimiwa Naibu Waziri sogea, tutatumia screen. Kwa hiyo nitaomba nusu watasimama huku. Yes, half of you will be standing on this side and the other half will be standing on that side. And the video will be played on the screen. And we will do the countdown from 10 to 1. Mheshimiwa Waziri, urudi kwa hivi ili sote tuwe tuna angalia screen. Unaweza tukasimama hivi. Can we stand on this side? Could you please switch? Caesar, go that side. Madam, come this side. Hi. Nataka watatu. Rudi nyuma kidogo. Rudi nyuma kidogo. Haya, video nataka ichezwe ambapo tutafanya countdown ambayo tutaangalia pale kwenye screen. Tuko tayari? Haya, twende ili tuweze kuona. Na nitaomba wote kwa pamoja tu count kwa pamoja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na sasa tunaiweka Tanzania kwenye ramani ya dunia ya kijani. Tanzania Green Summit, tunaizimia dunia. Tanzania Green Summit, tunaizimia dunia. Tanzania Green Summit, yes, tunaizimia dunia. The Tanzania Green Summit is officially, or has been officially launched, ready for next year. Naomba sasa kinachofuata tusimame tupige picha hapa tulipo juu. Nadhani Mheshimiwa Naibu Waziri utasimama katikati. Ni watu wa high table hii. Na wewe umo, nyote mmo hapa tafadhali. Hapana. Nafikiri wakisimama inatosha. Kwa sababu hawako wengi. Yes. Baada ya hapo picha ya pili itakuwa ni ya development partners. Kama wapo karibu, nitamwomba Naibu Waziri asitoke. Haya, picha mkiwa tayari mtaniambia. We good? Tayari. Haya, naomba wengine wote mtoke, lakini Caesar ubaki hapo na Naibu Waziri mgeni. The rest can go back to your seats please. Development partners, kuna wako washirika? Yes, please. Development partners, naomba mkaribie pale. Tasimama. Yeah, kama mko wanne, wawili huku please, au watatu huku. Oh, okay, more are coming. Development, waliposimama ni sawa au usoge mbele? Poa hapo Naomba mzidi upande huu.
Aha. Mgeni rasmi inabidi awe katikati. Hapo ni sawa. Sawa. Aha. Hey, bwana yule mascot tunamuona kweli kule? Joko huku bwana, kushoto kabisa huku. Uonekane. Hii ndio alama ya TGS. Alama ya movement. Haya, kama tayari niambieni. Siza na Mheshimiwa Naibu Waziri mtaendelea kubaki hapa, alafu niite kamati ya maandalizi. We good? Haya, asante. Development partners tunawashukuru sana. Organizing committee mko wapi? Chap chap. Organizing committee chap chap. Aha. Masko tusiondoke na wewe unakuwa hapo hapo. Kamati ya maandalizi ndogo sana. Aha, chap chap nipe picture, alafu nitaita watu picha ya mwisho kabisa. Kimbia mama. Wewe kakae upande wa kule ili mgeni rasmi awe katikati. Sawa. Kama inatosha utaniambia. Tuko vizuri? Asante. Haya, mnaweza kutoka picha ya mwisho. Cloud. Mheshimiwa Shafi Dauda. Clouds Media Group, please. Babu wa Kitaa, Shafi Dauda. Naomba mje malizie picha ya mwisho. Madam Sheba najua atakuwa ameshaondoka lakini mtamwakilisha. Haya. Haya. Nazidi kuongezewa. Haya, nawashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba muendelee kubaki hapo. Private sector. Mmesifiwa sana na Mheshimiwa mgeni rasmi. Private sector, please. Private sector, ninyi ni players wakubwa sana. Naomba private sector, na picha ya mwisho itakuwa ni ya mabalozi wa mazingira. Sasa hivi ni picture ya watu kutoka private sector. Wadau muhimu sana kwenye eneo la mazingira. Naomba mgawanyike vizuri ili Mheshimiwa mgeni rasmi abaki katikati. Sawa. Private sector hao. Private sector. Key players. Key players. Tupate picha mbili. Kwa hiyo wapungue. Haya basi nusu pungueni alafu tena mpande juu baadaye kidogo. Haya. Hapo mliokuwa nyuma mpungue, mliokuwa nyuma. Ili tupate hiyo moja alafu tena. Haya, mkiwa tayari niwapandishe ili kundi jingine. Private sector, wadau muhimu sana. Haya, kundi la kwanza mnaomba mshuke, kundi la pili mpande sasa, please. Private sector. Mabalozi wa mazingira naomba mjiandae, kiwemo vijana. Hiyo ndio picha ya mwisho ili tuweze kumruhusu Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wengine nyote muweze kuendelea majukumu mengine. Haya, tumemaliza. Naomba sasa mshuke. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana. Siza, naomba umsindikize Mheshimiwa Naibu Waziri. Sidhani kama ana haja ya kukaa tena. Aweze kutoka moja kwa moja kwa ajili ya majukumu mengine. Na mabibi na mabwana, sasa rasmi next year kwenye summit yenyewe ambayo itaanza